da wallahi gaskiya mata ba su da yancin kansu. Mata ba su da yancin kansu. Mace tsaye bare take ba ta da yancin kanta. Sai action ta zo ta wayar da kanmu da Muhammad Zajem. Wasu daga cikin mutane suna ganin bai kamata a bar mata su ce su nemi ilimi ba. Amma yanzu mata na da damar su ce su nemi ilimi ko na zamani ko wane iri mace na iya zuwa ta nemi abinta. An exciting connection of the past and future, a rare gathering of winners, a fair victory over marginalization of the female gender. The LRP metamorphosed from PAP, that is Partnership Against Poverty. LRP stands for Local Rights Program. So it builds the capacity of people through empowerment using the human rights-based approach, which has 3 pillars. The pillar of empowerment, the pillar of solidarity, and pillar of campaigning. The thematic areas covered by SOP, the local rights program, we are into education, we are into health, we are into women, gender and women's rights. We are also into conflict and response to emergencies, and other indirect thematic areas where we also work. Kulubagudu is a member of the SBMC. She is so excited to have benefited from the LRP in many ways, from health, skill acquisition, self-image, end to gender-based violence, and education for the girl child. Gaskiya ba mu samun yara na mata. Da babu yara 'yan makaranta. At least in ka mace ta taho so ɗaya so biyu, gobe ba ta dawowa. To a lokacin da action ta zo, gaskiya ana zama da mutane, a yi shawara, a kire uwayen ɗiya, ana haɗa musu maganganu. Har Allah ya samu ka samu. Kaga yanzu haka akwai duk inda ka shiga cikin aji. Kuna ko ba ku ganin mata, kuna ganin mata ku. To wallahi action edna. In its dilapidated state, a regular class like this accommodated not less than 30 pupils, none of which was a girl. Yola community of Augi local government now boasts of increased girl-child enrollment and attendance in school, a feat they never thought would be achievable. Our relationship with Asupi is cordial and good. Also, they have been helpful, like many other partners. And we have noticed their impact in our schools, like their work in Augi, like the work in Augi and in Gaski local governments, where they have renovated many classes, they have improved toilets, they have trained our teachers, they have did a lot of things that we very much appreciate. These 10 communities where we are working directly, there are communities where no single child be enrolled into school. There are communities where there is no single educational infrastructure. There are communities, when we started, they have only 1 teacher. There are communities where they don't even have female teachers. There are also communities where since when teachers were posted to the school, they have never attended any course. Ummi and Badia, like many other girls in this school, are more focused on their dreams of being a teacher or a medical personnel. Thankfully, Action Aid is instrumental to their aspirations. Lokacin makarantar tana kazanta ba ta da kyawu, amma yanzu mun samu lokacin muna towa da buhu mun shimfiɗa ana abin ga muna zauna tuwahin mu si ƙura, sai yanzu mun samu dama an gara muna makarantar mu ta yi kyau, an samu na kujeri masu kyau. Lokacin da ba gyara muna makaranta ba, sai mun tawo da buhu mu shaida tuwahin muna damu mu da ƙura na damu mu, ana yi mana karatu ba mu jin daɗi. Yanzu mun samu dama da za a gyara mana makarantar mu,
kujerunmu sun yi kyawu, makarantarmu sun yi kyawu, an samu da fankoki da lefofi, yanzu mun ƙara yawa, muna jin daɗi. In Gungun Tagwaye of Ngaski local government, before the renovation of the medical center by Action Aid and Asupi, pregnant women opted to travel to Wara for medical consultations. Soon after renovation, advocacy visits paid to the stakeholders brought about deployment of female health personnel. After several rounds of house-to-house visits, Manira is happy that pregnant women now prefer to come to the health center. Na fuskanci gaskiya kalubale, amma dai da na fara wayan musu da kai da cewa ba wani abu bane, lamarin aiki ne, kowa kana iya dubawa, kuma na sa haƙuri cikin lamarin sai komai ya zama daidai, muka zama guda. Amma dai gaskiya mun fuskanci kalubale, amma yanzu gaskiya komai ya wuce, duk suka zo kuma ba su gamu ba, ba mu zo ba, suna kiran waya, a malama wanci, malama Munira baki zo ba kaza. Yanzu gaskiya babu wani kalubale. Not far from Gungun Tagwaye is Raishe community. Here, electric power supply used to be a mere wish. With the interaction of Action Aid and Asupi partnership, the community created a committee comprising of activists and other community members. Their engagement in advocacy visits to the political office holders yielded a positive result. Action Aid ita ce uwa wadda ta nuna mana ga hanyoyin da ya kamata mu bi don cimma abin da muke bukata, ta shawarwari da kuma duk inda yake suka ga matsala mukan kira su mu faɗa musu ga abin da kenan, kuma za su ba mu shawara, su faɗa mana ga hanyar da ya kamata mu bi don cimma abin da muke da bukata. Now, the installation of a second transformer is almost complete, which implies that there would be power supply for more businesses and households in Raishe community. It's the beginning of a productive day in Gidan Agoda community. These are members of the Gidan Agoda Women Rice Cooperative Association. The team lead, Wasila, and her friends are prepared to mill a small batch of rice. This process used to be very tedious, not because they are women, but because the milling machine used to be miles away from Gidan Agoda. With support from Action Aid and Asupi, today, milling is done in the same room the rice is dried. Lokacin ma dai da ba a yi mana training ɗin baka han Asupi su taho, ko ka samu riba ko ka samu riba kai dai kana sana'a. Sannan kana iya ka yi gumin ya daɗe baka sai suwa ba. Amma yanzu ga mashin kusa da ka dafa abinka kawa zai ɗaya za ka yi a niƙe maka abinka ka ce da shi. Ba sai an sha wata wahala ba, sannan babu kuɗin transport suna cikin ribar ka, amma da ka yi transport duk ribar ta tafi can ga wurin transport, amma yanzu kana iya samun riba fiye da yadda aka samun ta can da. The agro-processing group have also secured loan to enable them add value and remain competitive in the market. Having undergone business training facilitated by Action Aid and Asupi in partnership with SMIDA. Our partnership with Action Aid Nigeria has yielded more fruit than any of our partnership with any other organization. So I am very, very happy and proud to tell you that Action Aid Nigeria has done a lot in Kebbi State. The monitoring and evaluation part of what Action Aid Nigeria is doing to those communities is what impressed me most. Because had they been there, I've not been going to those communities regularly. In fact, our relationship will have cut off with those communities. Overwhelmed by the memory and impact, Wasila couldn't hold back tears at the news of LRP phase-out. So, gaskiya we are highly grateful. Sannan wani bangare kuma ba mu ji daɗi ba. Saboda duk wanda zai tahowa ya taimaka maka
da abun da kake da bukata da shi kwatsam rana tsaka ɗaya a ce ya bar aiki da kai tafiya ce zai yi, gaskiya babu daɗi. I'm also missing you too. People like Wasila got opportunity to understand how to do business with dignity, because she is taking a lead for the communities in rice production and then economic empowerment. You can see the change in her life. She's able to save and also contribute to the care of her own family.